saako n'embaale. Ngenda kuzo mwezi mukaaga. Ennaku z'omwezi 4 lujja kuba ndooza lwa Sunday. Lwe Sunday alwewaliriza n'agamba akabereke Sironko ne Bulambuli. So abantu be Sironko ne Bulambuli president ajja kubeerayo. Nakugamba nti esigale ennaku 18 okugenda ku protest vote. Nabagamba nti mwetegekere eggwanga eppya kye tuyita New Uganda. Eyo message president gyasindisa mu machagalo n'abategeeza nti protest vote ye program eyimidde eya wiiki eno so mubeere mbungi. Alright. Njala mutagingire wano abasajja ba NRM okuli abawagizi ba NRM ba propagandists ba NRM ne ba blackmailers ba NRM bere ku video. Njala mutagingire ba comrade ba febo nabano yo Uganda n'abenkyuka mu Uganda. Waliwo ebintu bingi bitambula mu ggwanga abasajja pressure basuseeko. Njala kugamba mukutte mutta jajja kyebayita emigere gisemba egyembalasi giri mu National Reverse Movement. The only option gye bayina yakubaka lwateke babba tubalaba. Ngenda bagamba buli omu okutte kwatira ddala nyweza tota. Bolabanga owekiwempa bolabanga embwego owekiwempe oweddiba yita wala kati ffe tulina eddiba. Abaganda bagamba nti bolabanga embwego owekiwempe jajja guweddiba yita wala. Buli kyolabe kikolebwa abasirikale ba UPDF, abapoliisi, abamagye, government officials nga bati okuba kuyita kutya Promax extra. Nkiddamu wemukutte munyweze temutya. Simon Wakama takyebaka. NRM tekyebaka. Buli omu takyebaka ali mu NRM. Katutandikire wano. Nyandi Osoferi, Muhozi Kanyerugaba, Salimu Sare, Janet Kebabazi. Bwe mba mugamba nti eggwanga mulyagala nnyo. Era eggwanga nga liri safe, liri mu democracy. Lwaki temukkiriza akakiiko k'ebyokulonda ne kayimirira butengerera ne kakola emirimu gyako nga temutaddemu influence? Ekisooka. Ekyokubiri, lwaki for the first time mu Ugandan history lwe mutandise okugula victory mu kakiiko by'okulonda nga Simon Obaka buli alina wakati wa $5,000,000 ku $3.3 bakuyisamu unopposed. Nkiddamu Simon Obakama ne NRM batidde ground nakugamba omuntu alina amaanyi ku ground tasobola kukwata ssente ze mbw aziteeke mu kuyitawo unopposed. Bonna bemulaba nti bayisemu unopposed kasita okwata $5,000,000 ku 3 n'ogula either candidate oba nozuwa Simon Obakama ye nga akolera kye bayita denomination nga akugira mu candidate. Kiraga kinti tebalina maanyi okuva ku Nyandwe genda ku speaker, genda ku deputy speaker, genda ku minister, genda ku parliament, parliament aba NRM bonna tebalina maanyi. Nabagambye proposal yabwe yakujja mu 40% ba parliament bakandidate ba national platform 40%. Era temwebuuza kyenjagala muleke kiteekako ssira munamani kifocusinga ku our main focus is president. Bano bali mu self exposure bali mu kweyambula nga teri abakutteko. Byabakama ne NRM kye bakuba kira self exposure, they exposing themselves nga tewali abakutteko. Kiri kitya kati naawo kiri mu public archive. Owa NRM yonna bw'aba alina $5,000,000 ku 3 yiwadde mbogendeziwa byabakama n'amugiramu omuntu. Ekyo kiri public domain. Kati wetwogerera essaawa zino omukulu Rutamaguzi yabawandiikidde dda jo nti abasajja ba NRM ba government officials saako n'abayita ba investor bali mu kudduka ggwanga. Ekyo kituufu. Wetwogerera abantu abayita ba investor bali mu kudduka mu ggwanga. Era ekisaawe entebe kiri bize nnyo nga abagwira badduka eggwanga. Kiki ekibaddusa? 1. Bamaze okkizuula nti Museveni regime ye eweddeko ne buli kyakola kiri against the will of the people. So tebaagala kubeera mu kavuyo kagenda kubeera mu ggwanga abantu baagala kwenunula. Babasaba ssente ku machanelo buli abasajja tebakyalina ssente wa Museveni kubanga zabawazi ziggwa buli lunaku. Kati abasajja ku kisaawe entebe kiri bize nnyo. Omuntu akola ku kisaawe namugana akola ku kisaawe mugamba akubuli ekituufu
abasajja bali mu kufulumya eggwanga bafulumya abaana baabwe bafulumya famire zaabwe abagwira ne bannayuganda bali mu gavumenti bafulumya abantu balwaki pressure bagimenti Museveni kyakola kikyamu esijja ekituleese olwalo ekituleese kyekiriwa 1 gwe munnayuganda yonna njala kutegeeza muzuukusiza eggwanga Uganda nga mulijje mu 50 year Twist Master Program ya Museveni saako nekye nabategeezaako mwezi oguwedde kye bayita merging ng'eggwanga Uganda badde bagenda demerginga n'eggwanga lya Rwanda tubalaza obubonero bungi nnyo ne tubalaga buli kimu kati ki ekisinza okubatiisa 1 mubadde mulaba ku social media ng'Abanyarwanda bangi bavudde beefudde ekyonga bakanda eggwanga Uganda nga ne ku social media mulaba bateekayo bendera zaabwe eza Rwanda naye nga bateekako neya Uganda ng'etteeka lya Uganda likkiriza dual citizenship nebbo nga bakikola kubanga balina national ID za Uganda balina n'ez'e Rwanda kati president bwe yazze n'agamba nti buli munnayuganda yenna gula flag obere nayo era flag efuuse simbo ya Uganda kati aba ena bagenze okulaba nga tebalina kye bazaako nga tuzuukusizza omutima gw'eggwanga buli muntu ayagadde okugula flag ategedde ensi ye kyeki NRM yawulidde ng'eswala ng'esigala old man out nkiddamu NRM yagenze okulaba nga kijiriya ng'esigadde nga old man out nga bw'onoobeera mu bantu naye nga gwe abantu abo tebakulabawo era nga tobaliimu kati NRM basigadde nga beemagaza ng'akawa akasibe kuga kye badde balina okukola kwe kutandika okulwanyisa fulaga for the first time kye balina okukola mu 1982 kusomesa abantu kye tuyita patriotism n'okubasomesa amateeka n'ebiragiro kye bakola ate nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka njala kugamba muganda wange munnayuganda yenna bendeweera ezasooka nga tufuna independence mu 1962 bendeweera zino zaakolebwanga mu kotoni era nga ne langi mu biseera ebyo zaali naaboofu nkiddamu bendeweera ezaakola mu 1962 nga tufuna independence zaakolebwanga mu ngoye za kotoni nga ne langi ebiseera ebyo bakkala zaalinga naaboofu nga soorigino ng'enkuba bwekuba bendeweera eyo esobola okufa ne langi zisobola okuvaako ekigendera kya bendeweera nekikola ki nekifa nkiddamu mu 1962 nga tufuna independence bendeweera eyo gye tuyita flag baazikolanga mu ngoye za kotoni nga kotoni bwakubwa enkuba bendeweera efa ne langi eziriko nezikola ki nezifa ensi yegenda etambula matiri agenda akyuka ne langi zigenda zikyuka nga zifuuka ki origino abantu kwe kuyiiyaayo siliki oba ezo engoye ziri polista ne bagatta polista ne siliki ne bamugatta nekkala ne bagenda nga bazikyusaamu ne ziba nga tesobola kola kikunaabuuka so nekitegeeza nti bendeweera esobola okubeera ewantu wonna mu mbeera yonna ey'obudde ng'ekyasigadde ng'ewanikiddwa as long as nti tegudde ku ttaka muganda njala kutegeeza olina eddembe okuteeka bendeweera ya Uganda wonna mu teritori ya Uganda semateeka akugamba nti bendeweera ya Uganda eteekeddwa okuteeka ku ttaka lya Uganda wonna as long as tegudde mu ttaka agamateeka abali advance movement ge basomesa agamateeka gaabwe bendeweera ya Uganda eteekeddwa okuwanikibwa ku teritori ya Uganda yonna ku teritori kitegeeza ettaka lya Uganda wonna bendeweera osobola ogiwanikawo etteeka lino kugamba nti munnayuganda etteeka erisookera ddala mu kawayira kafuga bendeweera oteekeddwa okupromotinga bendera ya Uganda locally and internationally kitegeeza nti omulimu gwe tukola baguyita tuli mu kawayiro namba 2 akafuga bendera ya Uganda to promote the Ugandan flag both home and away or local and international national unity platform kyekola kiri mu kawayiro aketteeka kagamba nti buvunaanyizibwa bwa Uganda okupromotinga bendera ya Uganda ewaka n'ebweru w'eggwanga yensonga lwaki abaana babeera mu Middle East oba mu Bulaaya yonna beesiba bendeweera ne batambula nayo to represent the country
n'abayimbi baba bagenda oba bazanyi bakatembo oba nga bagenda bakurepresentinga Uganda batambula ne bendera ya Uganda to represent the country, to promote the flag. So tewali kintu kyonna kikugaana kubeera na bendewera. Ensonga lwaki Museveni alwanyisa bendewera, it wasn't in his best interest. It wasn't in his best interest. Kubanga ye ng'omuntu bendewera ya Uganda bati bagitambuza nga batambuza East Africa. Era East Africa erimu langi za Rwanda. Lwaki si za Uganda? Weewuze mu langi zonna ze basuggestinga okukoleramu passport ya Uganda, lwaki bagiteeka mu bbulu amakinga n'owe Rwanda? Uganda yalina passport yayo eya bbulu omukwafu oli. Nakyo temwakibuuza. Lwaki Uganda bwe baali tuyingira mu East Africa okukyusa passport bakozesa bbulu omunaaruufu akwatagana langi ya Rwanda, ng'ate mwenna passport zaali za bbulu oli omukwafu ennyo. Mwenna temwakibuuza. Ngera kugamba tebakulya ssente. Buli nuupu kyekola ekikwatagana efulaga ya Uganda kiri mu mateeka. Bendera tugipromotinga kyekisooka. Ekyokubiri, bendeweera oli wa ddembe ogiteeke wantu wonna as long as tegudde mu ttaka. Kyeboogerako ekyenkuba nkugaye mu 1962 bendeweera baazikolanga mu ngoye za kotoni. Ng'enkuba bw'egikuba ne langi eriko zisobola okufuuka ekira ntiddamu kubeera bendeweera. So bendeweera mu teritole za Uganda zonna bendeweera erina okubanga weeri. Ekyokugijjawo ng'enkuba etonnya mu tteekamu ekiri, naye baakiteekamu nga tebannakyusa matiriyo. Etteeka likugamba nti azilonga nsi nti bendera eyo tegudde wansi, kubanga matiriyo kati aliko asobola okuwanirira bendeweera okuva enkuba lwetonye mpaka lweberawo, kyekiraga independence ya Uganda. Wano wetuli buli munnansi alina bendera mu nnyumba ye. Buli nnyumba eriko bendeweera. Buli woyita waliwo bendera. Bungereza bwekiri, mu Amerika wekiri, mu Europe wekiri, buli wamu bendera weziri. Katosobola gamba mbu mu Uganda temuteekeddwa okuwanika bendera ya Uganda nga bwe bakigaana ddi mu ssemateeka. So tebaddamu kubuzaabuza nakutegeeza bintu bya kisiru. Your constitutional right to promote. In fact, yakawaliro kwa mwesibako ennyo kagamba any citizen of Uganda is supposed to promote the national flag, both local and international. So whatever we are doing, we are promoting our national flag, which national reverse movement failed to do. Kyetukola enale mukyagirema kati ffe tukikoze bawulidde akasajja n'akakazi ku mutima. Ffe kyetukola promoting a flag kyalema NRM. Ffe tukikoze kubanga bali mu NRM bonna bagwira, naddala bali mu government bonna bagwira. Kati ffe kyetukola kiruma bano kubanga kyabalema. Ffe twakikoze perfectly kyekibanyiiza. Kati njala kubuuza, bw'osanga bendeweera omusajja ng'agitadde ku muti eba emenya etteeka ki nga tegudde? Bw'osanga omusajja ng'atadde bendeweera ku muti gw'amasannyalaze aba amenya etteeka ki? Bw'osanga omusajja ng'atadde bendeweera ku pikipiki aba amenye musango ki? Bw'osanga omusajja ng'atadde bendeweera ku mmotoka aba amenye musango ki? Bw'osanga omusajja ng'atadde bendeweera ku dduuka lye ku nnyumba ye aba amenye musango ki? Weetalina kubeera wekukaamugwanya. With the due respect ngenda basaba na Uganda temugezere muteeka national flag ku toilet ekyo mukijjeewo. Ekifo kyokka otateekeddwa okuteeka umbrella ye toilet oba kaamugwanya. Wabula ebifo bisigadde byonna nkiddamu ngenda kukusaba n'obuvunaanyizibwa. Wotateekeddwa teeka bendera we ku toilet. Wabula ewasigadde wonna, it's your constitutional right to promote that umbrella. Tebayo musiru yenna akubuzaabuza. Ekyenkuba nkunnyonnyodde teeka baliwandiika mu 1962 nga matiriyo wa kotoni. Kati bagatta polisita ne siriki ne bakola bendeweera enkuba ne bwetonya ne yeeziribanga. Bendera esigala weeri.
Njala soka kubuzo we mukazi wa NRA mu mama. Bo teka ki eri kugamba nti independence ya Uganda ekoma etandika saa 2 ez'okumakya n'ekoma 12. Mumubulize. When you raise that flag at 8 a.m. in the morning, it shows that you respect the what? The umbrella. And it shows the independence. But when it reaches at 6, then you pull down the flag. That means you've stopped the independence of Uganda. Are you a fool? A Ugandan flag or any national flag is supposed to raise anytime or anywhere because it's the symbol and the sign of the independence of that country. Chovola bazinozo nense zisingo bungi. Bendera zaazo ku buli territory ku mirongooti eminene ziberako 24/7 bendera ennene eyagala kwenkana na kataxi ziberako kati gobagamba nti mugiteeka saa 2 ne mugijje 12 obwetwaze bwa Uganda bukomako saa 12. Nkubuuza obwetwaze bwa Uganda bukomako saa 12. Obwetwaze bwa Uganda bwatandika mu mwaka gwa 1962 boina kubeerawo 24/7. Ompulya bulungi ekizaanulayo kye kyali nti engoye mu baali bazikola zezaali enfu obuddo obwo zaali za kotoni kati bagatta polisita ne siriki ne kala ziri ezaamalayo. Obwetwaze bwa Uganda buliko ssaawa. Obwetwaze bwa Uganda obeerawo 24/7 mpaka abali ebungereza bali mu America buli boda ya America yonna be ya bungereza ya Canada bendera weziri tebazijja ne baddawo baziwanika yonna bazisibayo nga nene waaguuga nezikola emyaka gyonna enkuba ne bwetonnya etya as long as ziri mu material esobola okurepresenting eggwanga eryo. So tebaddamu kusirwaza mbwate simanyi bendera simanyi enkuba tegikuba sibe gundi tubadde ku mikolo ekkololo. Museveni ng'agimazeeko emyaka aga ekkololo. Enkuba bw'etonya ngala mutulete video ngalo omusirikale abajjayo bendera. Museveni wagenda enkuba etonya n'emukuba ne bendera bazo ani go bali basibye. Emmotoka Museveni ebeerako bende enkuba egikuba ne bayita mu nkuba ng'enkuba ekuba emmotoka nga temugijjangako. Flaga zirina okubeerako 24/7. The problem was the material. In the 1962, the problem was material. Nti material gwaina ali wa cotton nga ne kale bisere byo zaali nfu. Ngekuba bwekuba olugero wa cotton nga kala zinaabo kazifanga ne bendere efa. Ne kati bakozesa polyester ne silk ne bakola olugoye nga lusobola n'okwetaya nga langi tekyusemu na buli kimu. Nkugambye ekigambo kimu as long as togitadde kaabuyonjo ewasigadde tekirina buzibu. Bende wera njimaze era nkugambye mu kawaayira ako okubya kugamba nti munna Uganda yenna oyina okupromotinga ambolerayo. Mubagaba NRA babuli tekeri bateriro baweriri. Bwiri baweriri let them zip up. Boche bali mu okupromotinga nupo ekipromotize kati kibaluma ekyo mukitegedde. Awutuvuddewo. Alright, wetuvaawo. Mukulu Simon Bakamankula musizo kansuenti oli bulungi. Je barako jotusaako engalo. Tukitegeddeko kati nti buli muntu wa NRM yenna atalina ground asobola okukwata $5 million ku $3 million n'omugiramu omuntu. Ffe kino kiba kitukolera. Lwaki kitukolera? One, the legitimacy of Electoral Commission is no more. The legitimacy of Electoral Commission is no more. Why? Bokwata candidate guwa nominatinga fully nominated no more in popular nagenda naye wandisa nakuba campaign after a period of time nomugati omujjem ngomujide mu NRM kiba kitegeeza nti already kati election is akutunda. So for us we are very happy that you are exposing yourself, which give us legitimacy of our protest vote. So I'm encouraging each and every Uganda, a peace-loving Uganda, on 15th of January 2025, please wake up very in the morning at exactly 5. Go to the polling station, wait there, vote massively, leave the polling station 20 meters,
Protect your vote up to the counting time. Don't be scared about the army, because the army, what the army is doing is unlawful, is unconstitutional. So you are supposed to protect your vote. So byabakama buli kyokola for tuyamba buyambi. Omanyi mbagamba nnyo nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzikango yemme muyambe ekkiriza. Byabakama munnange otuyambyeko nnyo okulaga ensi nti akakiiko by'okulonda tekaliiwo. Otuyambyeko okufuna kye tuyita ekinyusi ekitutula mu protest vote entuufu. Olaba tetunnalonda okulaga dibenga ly'engembwa etunda omuzigo. Bwe tunaamala okulonda omuntu anakkiriza ebivudde mu kulonda. Byabakama byokola kani okutunda bakandidate ba NRM n'obawa ne bayitamu unopposed. Abantu banakukkiriza ng'olanze ebivudde mu kulonda. Lwaki? 1. Bwe nabalaza omusajja ono nga receiving obululu ku Lwokusatu ne ku Lwokuna, yabalaze nti baprintinze more ballot papers than the registered numbers. Which registered numbers tazirina? Ladies and gentlemen, okusinzira ku information gye ngathalinze, Byabakama taina voters register. Byabakama akozesa voters register ya NRM. Mujjukire nti bano abasajja displaying register zaabwe across the country aba NRM. Nga baziri displaying n'abasajja bannira bawandikiranga abantu abagala okuwandiisa. Byabakama ne Museveni ba displaying enkala zaabwe. Kati abantu Bana'Uganda baba abatasobola kutegeera. Bangi bewandisiza mu NRM nga tebategedde kati zenkala egundi Byabakama zaaliko. Yo NRM ganti ina milioni 19. Byabakama ganti NRM bwe ina milioni 19. Ziri luddawa. Ate nga register zitulaga za 2016. N'obukongo bwafunibwa bwonna bwa 2016 si bwa leero. Kyokka tonna display enkala z'abalonzi. 1. Nabasomeseza ne mbagamba nti etteeka liri clear nti omuntu yenna yali asomyeko n'otula P7 n'otula senior 4 ne senior 6. Bw'omala okuligestalinga pepa bakusetingira pepa emu buli kibuuzo. Era kijjira either mu envelope yo oba kijja mu bujja ne bakikuwa. Gwe ne bw'ogidestroyingira gobo baze ebyo biba biwedde. Ne mateeka g'ebyokulonda bwe gatyo. Nti bakuba ballot paper nga basinzira ku nnamba y'abalonzi. Byabakama gy'atalina. Kati yakugambye nti baprintinze obusukka mu milioni 21 nga extras mbusinga omulonzi akalulu kaba akoonoonye. Bannange teri mu Uganda bukyanga tulonda muntu yali ayonoonye kakonge ne bamuwa akakonge akaladdemu alonde. Tekikkirizibwa. Ekyo yakikoze atya? Nabagee mulabe Honorable Tamaguzi nge nakasika bamutedde polling stations ezitali mateeka. Obululu obwa extra bwe bugenda okulonda mu polling station ezo. Kati ekyo kimwalabe Tamaguzi ayogerako kyekiri e Busoga, kyekiri mu West Nile, kyekiri mu North, kyekiri mu Buganda. Ono kiyavuda printing obululu obwonna. Bino byonna biruwera documented, well registered and recorded. So Byabakama you will answer those questions. Don't display nzenka. Kati the fact is Byabakama kiyandibadde ekintu ekisembayo ate kyasoosezza kyekiriwa. Kiyandibadde asooka okukola kwe ku displaying enkalala okulaga abalonzi baalina. Wabula tanna displaying ankala. Ekyandisembyeyo kiyasoosezza ekyokuleeta obululu nga tannateekayo nkala ziraga abalonzi mu bungi bw'alina. Kati yafulumiza dde obululu nga abalonzi tabamanyi bungi bwabwo. Oba kitegedde? Mu mateeka okudisplaying enkala kitwala at least omwezi gumu n'ekitundu oba ebiri. 60 days, 60 working days. Waliwo mwasanze olukalo abalonzi. Kati aprinting ati obululu nga tamanyi baafa, tamanyi baakyusa bagenda kulondera, na printing obululu nga n'enkala tali displayinze. Kati ekyobusiru kiyakoze ekira kikino wano. Gwokimanyi nti ba misplacings abalonzi. Nina information edaga nti abalonzi ebitundu 6 ku buli 10 mu Buganda babasindise mu East. Abalonzi ebitundu 7 mu Busoga babasindise mu West Nile. Abo mu West Nile babasindise mu West. Bili ebitundu byasigadde mu Buganda bibata transferinze. At least byo babakyusiza location. Abadde alondere Namasuba ne bakutwala e Kawempe.
abadde alondera Kawempe ne bakutwala Entebbe, abadde alondera Entebbe ne bakutwala Empigi, abadde alondera Empigi ne bamutwala Ekyengera, abadde alondera Ekyengera ne bamutwala ki ne bamutwala Matugga. Kati byonna bikoze bwato kati nga kyayagala bakendeeze ku namba y'abalonzi nti wonotuka ku polling station bagambe monitor olondera wano kati ofuna obusungu ye kati ntawana ki obiveemu muganda wange bwotuka ku polling station nga bakukyusiza nga tutegedde. It's under your constitutional right because Electoral Commission didn't inform you any time that they transferred you from your known polling station in Chidam. Bwotuuka wolondera nga toliiwo mu mateeka kisoma nti Electoral Commission erina okutegeeza wagwe olina ogitegeeza nti wano navuddewo sigenda kulonderawo ne bakutransferi nga wolina okulondera. Bw'otuukawo nga tewasaba kukyusa nga baakugjawo kiri mu mateeka amawandiike Electoral Commission erina egiwaabira ffe tetugenda mu kooti tugenda mu protest vote awo etandikira. Nchiddamu bw'otuuka ku polling station nga baakugjeewo nga tekirimu tewateeka tewasaba kujjawo protest vote wetandikira. Bino mugenda biwulira mu Busoga, mugenda biwulira mu Buganda, mugenda biwulira mu West Nile ne mu Northern Uganda byabakama kiyakoze. Kati njala kugamba ffe tetubanja we tutakoze. We need a cause. Which cause? Byabakama he had already created the cause which we have been looking for almost for previous 5 years. So we've already got the cause of protest vote. Kubanga byabakama agituwadde mu ngalo eri ku suwaani yeeruwa. Taina register z'abalonzi. A transferring z'abantu nga tabagambye. A misplacing z'abalonzi. A mixing the up. Ya printing z'obululu obuli against the law. Kubanga mateeka gasoma nti Electoral Commission erina okuprintinga obululu exactly obuli mu voters register. Etteeka lisoma nti byabakama alina okufulumya obululu obuli mu voters register gy'atalina. Ate kansooke mbategeeze nakano bantegeezezaako nti byabakama records ze si Munnayuganda. Simon Mugenyi byabakama mbereju si Munnayuganda musajja Munyarwanda gwe baleeta under the 58th semester program. Records ze ziraga nti senior gye yasomera mu Uganda nassale primary na buli kimu tebiriyo teri abina mu record yatandika kusoma nga ali mu senior mu Uganda. So such people kyova nabaga nti mwetegereze nnyo abantu bano endowooza yaabwe n'entegere obwongo butono nnyo bwatera tabbies buno buziko obera ku TV bwatera tabbi. So kati mbategeeza byabakama yatuwadde dda protest vote gye tubadde tunoonya. One mwanabako president nga munyiivu ku by'okudenominating abantu. He's very happy. Why? Byabakama mukozi omulimu gw'abadde ayagala. So you have a cause. You should clap your hands. Mwekubirako mu ngalo byabakama atuwadde protest vote gye tubadde tunoonya ebbanga lyonna. Byabakama akuwadde protest vote gy'obadde onoonye ebbanga lyonna. You have to protest when you have a cause. If you don't have cause, then you don't need to protest. So now we have a cause. Ompulidde bulungi nnyo? Nchidda bw'otuuka ku polling station ne bakugamba nti tolirondera wano waba bakujje bakututte gindi. Cause ya protest vote wetandikira kubanga oli mateeka tosabangako kukyusa lwaki bakukyusiza olina cause. Okitegedde bulungi nnyo? Ekyo kitegedde saagala kulwawo. Nenkunnyonnyola nti Byabakama aganya otuwa National Voters Register. Voters Register ziriyo za 2016 gundi ze yamuwaabiramu. Amambabazi yamuwaabiramu ze ziriyo eza 2016 zaakozesa ng'agasseeko n'eza National Advance Movement ze bakozesa tasobola kuzidisplayinga. Yensonga lwaki abantu abasinga obungi abafulumidde mu Bukonge abamu tebalina mu Uganda kubanga faatuwadde kibati. Nkyagala nnyo okwebaza Byabakama webala nnyo bali ddala omulimu guno munnange otwanguyirizaako omulimu. Kyandikibadde kizibu nnyo okutegeera nti obubbi buno bubadde weebuli naye ate obukoze misana. Twali tulowooza nti baanita amonge kale ye
naye bwetuva ku Anita Amongi tayebwa ani okifudde luyimba kubanga who has money wins. Whoever doesn't have money doesn't win, because that's the system. And we've been following this system a long time ago. NRM, that's the only way they can manipulate people, because batya ground nenyanda yenyini atya ground information ngejibaletera kawungizi nenyanda yenyini atya ground kubanga agitya kati awo tuvuddewo njagadde mutegere ebintu ebyo kati katugende ku nsonga endala. Inspector General of Police Abasi Byakagaba, Muhoozi Kanyerugaba, Museveni Sali Musale, Chris Magezi mujjeeko wano mbagambe ebigambo bino. Before nga sina bagambe ebigambo bino, kategeeza mu Christopher Damulira, Major Emma Kuteesa, Semwai ne Isu. Saako Mr. President njagala mpuliriza obubaka buno eno kalinga ka security alert. Waliwo ttiimu y'abavubuka abaali babaddeko ku kitebe awo nga ba foot soldier naye nga ba freedom border vakweri group gye nasooka okuba. Waliwo ttiimu endala nkiddamu Mr. President wuliriza, waliwo ttiimu eyavubuka ng'era nayo ya freedom border va ku gye nasooka okuba gye mwambuukirako oluvannyuma neevayo ne musirika. Kati waliwo ttiimu endala ne security alert. Mr. President waliwo ttiimu y'abavubuka nga ba freedom border nga ne ku kitebe awo olumu bajjawo olumu tebakyajjawo. Avubuka bano basinkanye Damulira, basinkanye Emma Kuteesa ne Semwai ne Eso nga bagenda kuvaayo boogere nti ekibiina saako naawe nti mmwe mbadde mu kibavujjirira okukola ebikolwa eby'obutujju mu Kampala mukono wa Kiso. Ngera ebigambo bino bye baali bateeseteese okwogera bwe bakwata Olivia Lutaaya, Bamachete, baani bonna. Kati eyo ttiimu yo ne Mujahadini Sanya, eyo ttiimu yo ne otugikuba neegwa. Kati nze bampita Mugema ngema ekintu nga tekinnatuuka. Gwe kabulaazi omumpi ng'omusumaali n'omulala muwanvuyirivu ng'omupaapaali ne kagulupu kammwe, njagadde ntegeeza President waliwo kagulupu ke bagenda okukozesa kaveyo kagambe nti mwakasasula President abadde akakozesa ne national platform okuteekateeka okukya petrol station, okukuma ebipiira n'okuteekateeka enfo z'okuyeekerera mu gavumenti ya Museveni. Kagulupu kano ka freedom border naye nga ne ku kitebe olumu kajja olumu tekakyajja. Wiiki eno wenneggwerako ku Lwokusatu nnyinza okujja n'ebifaananyi byabwe n'amannya gaabwe. Njagadde kuwako Priamo President ategeere nti group eno weeri. Era mbadde nsaba if it is possible your freedom border before elections ekunguntibwe. Genda kusaba kulembera ekitebe President muleka agenda anoonya obulubwe wabula nsaba ekitebe nga basigaddewo freedom border mugikungunte before elections. Nsaba freedom border mugikungunte before election. Otherwise Museveni byasinga okwagala okuyitamu. So njagadde President obiraweya nti waliwo akabinja akali mu kukola omulimu ogwo nga kaagala kutukola. Saanya Mujahadini kye bali batumye, kye bali batumye Bamachete, kye bali batumye ne tukikuba ne tukiyuwa. Abaana bano babakozesa bukozesa olw'essente. Era waliwo ne gubagulidde pikipiki empya. Era jala jipakinga ne ku kitebe n'atoka n'abeera olunaku lulamba nga tagenze ku trail ye ng'ali awo aleekinga. So kati njala tegeeza President n'ekibiina kya National Platform mwetegereze nnyo abavubuka aba freedom border abamu balina ekintu kye babala. Nze ndi mu kudibaga kino ekintu nabagamba ndi nadibanga Pro Max. Kati mwe bagayi mwe batege amanya ku Lwokusatu ngenda kujja n'ebifaananyi byammwe n'amanya gammwe. Nze sitya biduduma mbyogera annumba n'onnumba sigenda kuddamu gw'onoomanya. Kati mukooli erimu katugende wano. Mukulu Chris Magezi nkulabyeko awo ng'oyogera ebigambo bino wammanga. Saako n'ekibiina kyammwe ekya National Advance Movement mugambye nti National Platform ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu
ntitagezaako kuleeta buvuŋŋano mu ggwanga na kutabula ggwanga kubanga UPDF are ready to engage kubanga they are good at engaging terrorist organization, rebels and whatever. So mubufunze omukulu ono omanyi bana abasajja nabagamba boogera ekigambo ne beerabira nti beerabira mwogerwa ne tebeerabira mugambwa. Ebigambo bye yabifulumizza yerabidde nti tumanyi bulungi nnyo nti badde bakuliyetinganga abayeekera mu ggwanga for their own benefits. But mukulu Chris Magezi, before you blackmail or you do propaganda against Robert Kyagulanyi Ssentamu, can you inform all Ugandans that on 20th of December 2025, the Mountain Brigade, which operates in Congo, was ambushed and 110 of indigenous UPDF service officers were killed? Can you come and explain to the public? I'm here to inform Ugandans, more especially the families of those serving in UPDF, more especially the indigenous, that the Mountain Brigade, which operates in Congo, on 20th of December, they were ambushed in Congo. 110 serving indigenous UPD officers were killed. But no one in UPDF or in any government office has come out to clarify about the information. Everyone is quiet. Nchiddam. Mukulu Chris Magezi. Njala mutegeezebwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. Bana'Uganda 110 abadde bakolera mu kibinja kya Mountain Brigade ekibadde Congo. Mwabaseetinze ne bakuba amasasi 110 bonna ne bafiirawo. Wabula basipiri aba betuyita bakomanda tekuli n'omu yafudde kubanga bonna baakabano mwaseetinze ba indigenous. Mwe abasajja ba UPDF bali mu tent. Abasajja ba SFC bali mu tent. Ngenda bategeeza mugenda kuggwaawo ng'omuceere ku Christmas oba ku Eid. Mwenna mukimanyi nti ne DNA bazitutte bombo bazitutte embuye ogenda otandika okukola DNA z'abantu bano okunoonya famire zaabwe. Naye nga Abaganda baffe 110 babasudde mu ambushi mu kibinja kya Mountain Brigade 110 babatiddewo e Congo. Amagye tegannayogera muhoozi tanneenyeenya tewali kye baakoze abaana bonna baasiisi 10 kino mujja kiraba tebasobola kwogera. Bobo ina muganda mu UPDF nga baddaga nti nze ndi under Mountain Brigade command bonna tekuli n'omwali omulamu bonna 110 babase. Kati njagala Chris Musiru ba Chris Magezi oveeyo ogamba abantu Bana'Uganda abafudde Congo amagye ga UPDF ba indigenous bafiiridde ki ani yabase. 110 they were ambushed and killed in Democratic Republic of Congo. No radio station, no TV, no mainstream media has come out to talk about the deadly ambush which occurred in Congo against the indigenous serving UPDF officers in Congo. Nobody. But you are here intimidating Ugandans. Kati, muwulirize wano tugenda. Munnange, okutya kya butonde. Okutya kya butonde. So byonna byogera poliisi amagye kuba kutya zishikirala okutya kwa butonde. Ekyogera poliisi n'amagye bali mu kutya tebalina next. Okutya kya butonde era tebalina next. Byonna byogerwa UPDF oba SFC okutya kuli nnomo. Olweggulo ngenda kujja ne information ebalaga nti bali mu kutya okwaddala. One. Mukulu Chris Magezi yagambye bwati njagala mu respond gagambye nti bajja kudiringa ne Kyagulanyi kuba badde badiringa n'ebijja by'abayeekera ne ba terrorist. Mukulu Chris Magezi, National Platform is a well-registered political party which is under the Constitution of Uganda. So if you come out to intimidate and you refer to National Platform as a terrorist group or a rebel group, I feel sorry for you. Because the name Magezi means wisdom, but when you lack wisdom, that means you're hopeless.
So let me inform you this. Robert Kyagulanyi Ssentamu is an indigenous Ugandan, a well-recognized political giant who is recognized worldwide. The campaign is still going on. We are seeking for votes, which we have almost 98%. NRM has nothing. The reason as to why you came publicly to intimidate Ugandans who seek to change power peacefully, it's because you are under fear. It's your boss who instructed to come with such information, as they sent Bebe Cool publicly to expose himself. Kambabulire Bebe Cool nja modiro leggulo nenjala bagamba ono Chris Magezi okujja okwogera era kibasindise ne Bebe Cool si yazze okwogera bigambo ye yazzenga omuntu wabula bamuwadde ebyokwogera era ne topic ya dazimanyi kubanga buli topic yeyogeddeko yabadde yavuddeyo dda mu public nga yakoze dda information okulumba bataka bakola message ogenda president ade bali bamusindisa akyogereko ani amusindika Museveni okulumba jja Afrika simu na kibinge ode president yada agenze wachi wajja Afrika simu na kibinge oli bulungi nnyo kati ebisigadde byonna that is no message zatiro okwogera wala bade bamusindisa ayogere bakama abenga pressure bayitiriddeko so oyo mukulu naye basindise musindi kati Chris Magezi bono bwe bakabonja rabbu kusomera obudde bulungi nnyo kubanga wandise bulungi nnyo njala bukutuukeko okusinza ku research gye nkoze. This message goes to Colonel Chris Magezi, the public relations office of UPDF. Bono baka njala bugende eri Colonel Chris Magezi ngono yakwasaganya ebyempuliziganya mu ebyempuliziganya saako ebyempuliziganya saako babita byempuliziganya wakati wa maje n'abantu public relations kwa abantu yo public ulobaka njala bugende joli nadala ngoli mujira ya PDF. Referring to your cowardness, the commentary statement or the threat towards those who exercise their constitutional right in Uganda, especially His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobby Wine, in your cowardness statement, if Ugandans need to know your capability, they should ask ADF or Al-Shabaab. Omukulu ne yagambye byeyogedde naye naffe twagala muddamu nti okusinzira kubaka obw'okutiisatiisa bwe yasindise ng'abusindikira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda baagala enkyukakyuka ndi wano okujjukiza nti ekintu nupu kyekola Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakola kiri mu mateeka ga Uganda mawandiika obulungi. So statement gye wakoze eri bannayuganda obatiisatiisa n'ogamba nti babuuze ADF oba Al-Shabaab sebo kya bulimba kati kankunnyonnyole wano ekigambo kye bayita Allied Democratic Forces eyo kibiina kya buyeekera Museveni kiyeeteerawo. Allied Democratic Forces kibiina kya buyeekera Museveni kiyeeteerawo nga bwe yakuliyetinga Koni bwe yakuliyetinga Alice Lakwena ngera alo group bwe yagikuliyetinze vyewo vaya mukula ali mu gavumenti Chris Magezi. Allied Democratic Forces, a label group, was created by Museveni himself, as he used to do previously. He created Joseph Kony himself. He created Alice Lakwena himself. He created the Arab Boys, which group was led by the so-called Mukura. Captain Mukura. You understand? So Allied Democratic Forces, the leader of Allied Democratic Forces, who's right now in Luzira prison, tried in a civilian court. Wairo Machete, Eddie Mutwe, Wayusa Mufumbio, Smart Wab Bobby and the others are tried in a military court. Are you a fool or Musiru? Watch Kubangono, Akuria ADF, Musajja wa Museveni, aina mutwaingira mu civilian court. Choka banansi abayita mu constitution okunoonya obuwanguzi okukyusa government mu bagezesa mu court y'amagye oli musiru. You think we don't know who funds and who funded the Allied Democratic Forces? It is Museveni under Jamiru Mukuru alia nanywa
n'agenda ne makage n'aba family n'awujja n'ekiwojjolo lwe mwagadde omuleeta mu court ne mugamba jeruzira ng'emisana asiiba abeera ne family ze ne business zitambula yo tusolooza tuli basibu tugenze mu maaso Al-Shabaab gye tumanyi nabawadde information which ne bagamba nti Al-Shabaab Museveni kennyini atwala amagye ga Uganda nga tegali ku mission ya African Union ne ya UN n'agatwala n'agaguza gavumenti ya Somalia abasigaddewo ne babateeka mu Al-Shabaab ekyo public nayo njagala ekimanyi. So when you talk about ADF and Al-Shabaab is Museveni. Tugenze mu maaso. Giving a reference point of Al-Shabaab, the so-called peacekeeping mission in Somalia by UPDF and other regional countries' forces only profit that rockets the dictatorial leadership in East Africa. Mukuru, bowa ekyokulabirako nga Al-Shabaab. Joyise nti Al-Shabaab bayekera Somalia. Ne musindika abana bafe bagende bakume mirembe mu Somalia. Njera kutegeeza nti UPDF Gemuyita regional country forces eriwo kulwa byanfuna bya Museveni era bafunamu sente nga bayamba Museveni okuba nti afuna sente okutunda amagye gaffe mu East Africa nga yennyini yeekulyetingira obuvuyo ekyo kitegedde kanjidde mu luzungu engeri gy'ogamba wali ADF n'ogamba Al-Shabaab kati kanko reference giving a reference point of Al-Shabaab the so-called peacekeeping mission in Somalia by UPDF. The regional countries' forces only profits the lockets of dictatorial leadership of Museveni in East Africa. Ndozo kitegedde. Yensonga lwaki amagye gaffe gali e Somalia, gali e Tanzania, gali e Burundi, gali e Rwanda, gali e Congo, gali e South Sudan. Ndozo tegedde. Kuli sibusibu tugenze mu maaso. Example. Museveni has taken advantage of Somalia civil war to profit him through deploying UPDF on fabricated lies. Nyandi yosoferiti mahablo mukama wo ayeyambisiza omukisa gw'obutabanguko obuli mu Somalia okufunamu ensimbi ezitutogana ng'obukolwa kwe kusitula amagye gaffe n'agateeka ye Somalia ng'asinzira ku bulimba obujingirire to the Western powers. You continue funding him an escalation of war in Somalia, in Somaliland, so that he should maintain he can maintain his protected relevance in destabilization Somalia. Eba kugamba nti mwe bwe mujingirira obulimba ne mutwala amagye gaffe e Somalia ne muwuddisa ensi ziri ennene ezibateekamu ensimbi ngene mwongera okuteeka ebinzaali n'omunnyo ne butto mu lutalo lw'e Somalia nga mwagala kusigazaayo amagye gammwe n'obutabanguko musobole okufuna ensimbi ng'ate mugezaako okuteeka eggwanga lya Somalia mu butabanguko mufune ensimbi era kyekiriyo ngeri bavaayo bajja mu Uganda bwe batwala amataka ga Bana'Uganda. I kindly ask all Ugandans to tag here United Nations, African Union, and United States of America, and several other missions founder or envoys in Somalia. Njagadde montagingire ekitongole kikwasaganya amawanga gonna mu nsi yonna saako ekitongole kikwasaganya amawanga ga Africa saako n'eggwanga lya America n'ensi endala ezivugirira Museveni mu ggwanga lya Somalia. Ulira. The funds you willingly send to fund and end the long-standing civil war in Somalia is rather being and mismanaged and embezzled through corruption-related scandals. Ndi wano kutagiza Bana'Uganda nti ensimbi ziwa Museveni nga abasajja bano babinyonkondo batonye mmoli naddala ensi eza waggulu zisindika ensimbi zisindika mbu balwanyise n'okukendeza olutalo mu Somalia. Ndono bategeeza nti entalo zino zonna mu Somalia ziteekerawo Museveni olw'ensonga n'ensimbi zemuwa zonna azikozesa byayagala ng'agezaako nnyo okuteeka obutabanguko mu ggwanga eryo nga ziyita mu mitendera egy'okubba n'okubuzaabuza ensimbi z'omumusolo mu Uganda kye tuyita corruption scandals mu Uganda saako ne mugye lya UPDF. Era abasirikale bonna emunadde ne mukola okunoonyereza bukyanga entalo za Somalia zitandikawo. Abasirikale bonna bemwalina okusasula $2,000 nakati esaatu ne bakomeko bazafuna $300 1,700 lwalagawa. Bw'ova ne ku bisatu byennyini abamaze emyaka tebazifuna n'abasembayo baana basembayo abasirikale bonna bali mu kalamoja gye baba deployinga nga bamaze emyezi 8 tebafuna ssente zaabwe n'abalala basindika mu ambush ne babatta.
As far as UPDF concerned, the troops don't eat up standards as you founder expect. The funds are instead channeled into personal gains. Mwe abavugirira omusimbi guno mumuvugira UPDF eri Somalia. Abantu bano bambi tebalya bulungi nnyo nga mulina obbalisa nga amajega magali mu nsi zammwe. Kale tutegeeza mwenna abavugirira ensimbi zino mugezeeko nnyo okwetegereza nti ensimbi ze musindika abasasi ba UPDF tebalya basula bubi, tebasomesa baana baabwe, tebadda na waka, abakombekoze bafiriddwe nga ne famire zaabwe tebaziziwadde ensimbi ziva mu kufa kw'abantu baabwe. Nti sente zino zonna zikola mu bintu bya Museveni nga ye wabyagala okusinziira bwe yapulaninga. Tugenze mu maaso. When the UPDF authorities learn about that, you would come into inspection of welfare and troops. It is at the point when they duly prepare nice and delicious dishes of the meals for the troops. Nga bulijjo bwe muvaayo kujja okunoonya n'okulabirira ensimbi zammwe gye ziraga ntegeeza amawanga amanene. Olunaku munnange lwe munajja nga mbalaze mukola ensobi emu. When you want to cut Museveni off side, please don't inform him that we are coming to inspect the forces. No. Because the moment you inform Museveni that we are going to come to inspect the forces in Somalia and other regions, you know what Museveni does? No. He dresses those troops well. You understand? He dresses those troops well. They cook nicely. They feed them well. They inform them whatever they are going to ask those troops. They have to answer questions without blackmailing or exposing the government. And they set the leaders who are going to answer the questions. Not the troops, no. Museveni set some individuals who are going to engage in conversation between the forces and the inspectors from African Union, UN, and USA. But if you want to get Museveni and expose him, please don't inform Museveni that we are coming to Somalia or we are coming to Congo or to South Sudan. No. Just abduct, come once and invade. You'll get to know the truth about who is Museveni and what he does to the indigenous serving UPD officers across wherever they are, most especially East and Central Africa. To get the mass. So, mbategezeza ko mutegere bulungi nnyo. Kono lunaku babambaza bulungi nnyo, babaliisa bulungi nnyo, babafumbira emmere ewooma, mwene mujje ne musanga abantu abali happy kumbe balina ebizibu bingi tebasobola kwogera ekyo mukitegedde. But after the departure, they resort to the normal average meals that negatively impact their health. So the day you come to inspect, you will find the situation is normal, the troops are well fed, they dressed well, you think they are well off, but after your departure, they resort to their normal average meals and negatively impact of their health. Bwemba muvuddewo abantu bano baddeyo ku mbeera zaabwe za bulijjo n'emmere gye baddayo okulya yeri ey'embwa yennyini era ne baddeyo mu mbeera yaabwe embi ennyo etawoomesa ddugobessaako n'obulamu bwabwe. When you send funds purposely of the new weapons and equipments, the government of Uganda brings those from Uganda made in NAKACWA, which it displays for inspection. Thereafter, when the envoy are gone, they transit them back. That money is embezzled by Museveni Group. So US, UAE, US, United States of America, African Union, and UN, please listen very carefully. When you send funds for purpose of new weapons and equipments, the government of Uganda, led by Museveni, brings in those weapons from Uganda made in NAKACWA, which it display for inspection. Thereafter, when the envoy leaves, they transit those weapons back to Uganda, and the government of Museveni embezzles the money. That's how Museveni operates. Nti ensi ziri ennene bwe zijja okulaba n'okusindika ensimbi ez'okugula ebyokulwanyisa. Museveni kyakola ng'ajja ebyokulwanyisa bye bino birugoojamye ng'abitwala abiteeka baagala obbirabira
nga bagabino sereze mwatu sindikidde bibintu byokulwanyisa byetuleese wano nebigenda kukola wabula abasajja bano bamala okulambula ebyokulwanyisa bino waita akaseera katono nga bagenze Museveni ng'ebintu bino biddamu abivuga nga bizzayo mu makaage aga Uganda nga ssente akwavula kyovula nti amagi yabagamba bizinensi ye era no yadde nga ali mu addressing public yabagambye for us we don't care your well-being if you sleep in Busisira or in tents we don't care as long as we buy guns kati kino kiwa answer ntuufu. The allowances that are meant to be paid troops on time. These funds are once paid to government in Uganda. Museveni deliberately delays to pay UPDF troops as he instead banks the funds on fixed deposit account approximately 2 years to go, approximately 2 years to accumulate his interest, and that's why several complaints have been on with UPDF soldiers all over delayed payments. So African Union, United Nations, United States of America, please hear this. The allowances that you are meant to be paid to the troops on time. These funds are once paid to government of Uganda. Museveni deliberately delays to pay the UPDF troops as he instead banks the funds on fixed deposit account approximately for 2 years to accumulate interest. That's why several complaints have been on with UPDF soldiers delayed payments. Ensimbi saako n'obusiimo obusasulwa amagye ga ggwanga ga UPDF agawangalya mu bitundu ebyenjawulo ddala Somalia. Essente zino zituukira mu budde. Naye Museveni Nyande bw'azikwatako ne banne, sente zino bazitwala ne baziteeka ku bittavu byabwe ne bazisibirako kumala emyaka 2 nga bazaagalamu agoba. N'okujja essubi bannannyinizo obutabanja buli abanja bakuba ku mutwe nga mmese. Era sente zino abaana bangi bavudde nga beemulugunya ku nsimbi zaabwe zino okumala emyaka 2 bweddu nga tebawa sente zino. Yensonga lwaki nti abasirikale bano bali mu mbeera mbi bwetyo. Tugenze maaso. Allowance meant to be given to troops monthly are instead swindled by the top commanders of UPDF troops, leaving troops vulnerable. African Union, United States of America, and the United Nations. Hear this message. The allowances you send are meant to be given to troops monthly are instead swindled by the commanders of UPDF, leaving troops vulnerably. Ensimbi abasajja bano zibasindika okuwa amagye ga Uganda buli mwezi. Abasajja bano bazikwata wattu abaduumira amagye bazikwata ne baziteeka ku bittavu byabwe ne bazikola bye baagala ne kireka amagye gano nga gayagga basajja batunga empale tezikyabatuuka abaana babe tebasoma tebakyala tebakyakola na kintu na kimu ekimenya amateeka. To all envoys or funders in the missions of Somalia, you are aware that each soldier in UPDF cuts funds for World Combat Uniform. To all envoys or funders in the mission of Somalia, are you aware that each soldier in UPDF is cut funds for the World Combat Uniform? So, African Union, United Nations, United States of America, hear this message well. That the money you sent meant for each UPDF serving officer in Somalia, Museveni and his commanders, they redact money for the combats they put on. Each UPDF officer in Somalia is supposed to pay for his own uniform, and that money is deducted on his or own monthly income. Can you imagine? Bono baka bugende eri UN, African Union saako ne ggwanga lya America. Mbategeeza nti abasirikale ba UPDF bemusasulira ensimbi mu Somalia. Mubadde mukimanyi nti serize mbasindikira ez'omwezi. Buli uniform gye bambala sente bazijja ku musaala, buli uniform sente bazijja ku musaala gwabwe. Mubadde mukimanyi.
And that is wrong and it's against the law. In simple terms, UPDF officers buy uniform from their personal entitlements to get the mass. Here is, in simple terms, UPDF troops buys uniforms from their personal salaries, not from the government of Uganda. Njalo tegeza Bana'Uganda n'abazadde abazaala abaana bano. Abaana bamwe ne bajjanga basiwufu balinga embwezi eziri enkoto w'ekyoto. Basajja batubala ebizibu bingi. Ne uniform gye babeeramu sente bazijja ku musaala gwabwe. Era bakugamba wano nti sente zino bwe bazijja ku musaala gwabwe ate yo gavumenti egamba nti bambaza uniform ekintu ekitali mu mateeka. Tugenze. Soldiers lose from their allowance approximately 1,000 soldiers lindako. Soldiers lose from their allowance approximately $15,000 on uniforms each soldier or for each soldier. Ulira kano buli musirikale yenna ali Somalia saako ne bajja basindika. Abasirikale bano bafiirwa ensimbi zaabwe ndowooza sente zino bazisala buli mwezi ogenda okwekana nga bamugjeeko mutwalo gumu n'ekitundu ogwa America ku uniform mwezi buli musirikale ebbanga lyamalayo. And it's because as soldiers, since they have no say, they resort to painfully receive that given at the mercy of the government of Museveni. Olw'okuba nti abasajja bano tebalina bwogerero bakomekkereza abasirisiza nga tebakkiriza kwogera kigambo n'ekimu bambi ne basigala nga balina obulumi mu mwoyo nga balina kukkiriza busente buno obwakanyeebwa bwe balina okufuna okuva mu gavumenti ya Nyandu naye nga ssente ze bakolerera entuufu Museveni zonna azisigaza. Tugenze maaso. There are many more challenges UPDF troops are facing as extorted by Museveni and his government, which you as envoy need to investigate throughout. Mwe abavugirizi b'omusimbi naddala maje ga UPDF agawangalya mu nsi ze mwagalya kolemu emirimu tubona kubategeeza nti abasajja bano n'abakazi basanga ebizibu bingi nnyo mu mbeera embi gye bayitamu ate Museveni ensimbi zaabwe n'azibba n'aziteeka mu mikono gye n'azikozesa ng'ayagala azikola by'ayagala so nga ate kimenya mateeka. Abantu bano balina ebintu bingi nnyo ebibaluma. Over to you, Chris Magezi. Magezi, don't be arrogant to threaten Ugandans by referring them to as ADF or Al-Shabaab. Chris Magezi, the army spokesperson appointed by Muhoozi Kainerugaba, the son to Museveni. So don't dare using your small head with a small brain to threaten Ugandans by referring them to ADF or Al-Shabaab. It's under their constitutional right to demonstrate of supporting their candidate. Under the Constitution of Uganda, elections are arranged in peace and they choose their own leader. Ask your boss Museveni, why does he arrange elections when he fears to be defeated? So don't dare fool Ugandans and intimidate them, referring to the ongoing elections and threatening Robert Kyagulanyi Ssentamu because he's leading your boss. You refer to him as ADF or Al-Shabaab. Just go and eat your mother something, period, to against the mass. First of all, Chris Magezi and all ADF is Museveni's himself for many years, as well as AR Airballs, not corny, as he alleges to be stupid to compare military groups to Ugandan native to determine their capabilities to against the man. Chris Magezi demukama onyadi yeso feri mulekera okusiroza Bana'Uganda nga muloza basiru nnyo emyaka giweza gize mingi nnyo ekibinja ky'abayeekera bakiyita ARA ekibinja ky'abayeekera so si koni kubanga koni nga bwe bamwogerako ebyo bya kisiru era tobyogera ku bibinja by'abatujju Museveni bye yeetandikiddewo ng'alwanyisa Bana'Uganda so si nga gobolooza bojja okutiisatiisa okitegedde bulungi nnyo Bana'Uganda balina obuyinza y'ensonga lwaki muteekawo okulonda. Chris Magezi, don't forget with your dictator that Ugandans have made what you are
and the entire military group of Museveni. Kulisi magezi teweerabiranga munnange buli lw'ozuukuka njagala ozuukire ku side y'omukono ogwa ddyo obutali gwa bisiraani. Ne mukama w'ennyanja Yosofeeri nti temutiisa bannayuganda biba bafudde kimuli. Singa si bannayuganda Museveni teyandibaddewo. Singa si bannayuganda Kulisi magezi olina mulimu ki ng'otaddeko uniform esi kusabinga bannayuganda. Kale tosirwola ng'ageze mukamu gwanya okwesangula ate n'owandika ku kisenge ng'obatiisatiisa ng'ate ne ssente z'olya nezowaako omukazi ono ogulya abaana b'engoye ssente ziba musolo gwa bannayuganda abakusasula nga baagala okukyusa eggwanga lyabwe. Ompulidde bulungi nnyo kuba bakufudde ky'oli. Tugenze mu maaso. UPDF must be people's army, not personal property of you or Museveni. Kulisi magezi njagala kutegeeza nti eggye lya UPDF lya bannayuganda bonna so si lya muntu ng'ekintu ekirala kyonna nga Museveni bw'akitwala. Nnyongera okukujjukiza. I want to promise you that one day you will detest the anger of Ugandans, and it is the moment you will know that your capabilities on Ugandans is zero. Kulisi magezi nyongera okujjukiza era nkusuubiza nti olunaku lujja ku kyalo nga bwe lujja bwe tulusubira essaawa yonna. Munnange ojja kulozaako ku bukambo bwa bannayuganda ng'obudde butuuse obudde Rwanda era osobola okutegeera bannayuganda obusobozi bwabwe obawe mu constitution ya Uganda nti gwe ne Museveni temulina kye muli just mweyambisa bweyambisa butujju okufuna kye muli naye nga muli zero. We also know the rule of Musevenism being by threat and fear, insulting. Kanjiddemu ffenna tukimanyi nti enfuga y'amateeka etiisa nnyo Museveni ne Museveni n'atiisa bannayuganda nga tagoberera mateeka ng'agezaako nnyo okuteeka obutali ng'agezaako nnyo okuteeka okutiisatiisa bannayuganda balowooze nti waatali Uganda tesobola kubeerawo. Twongera okujjukiza Museveni, Uganda was there before you and Uganda will be there after you. So whatever you are doing and family, get to know that Uganda was there before Museveni and Uganda will be there after Museveni and his family. But the question is, after Museveni, what is going to happen to his family? Because the public now knows who's the enemy number one of the Republic of Uganda, that is Museveni and his family. And there is no way how Museveni is going to escape all the criminality and all the atrocities he had committed in Uganda, because people with the history and information are still at large. Just they are hiding for their safety. But very soon, the world will be shaken after hearing the information of all Museveni's criminality, which he had committed against the will of Ugandans without using any kind of law in Uganda. Bongera okujjukiza Museveni nti munnange obudde obukutte ekikutte obudde kinaatera obbuta. Naye Uganda yaliwo nga Museveni tannajja, era Uganda egenda kubeera Museveni ng'avuddewo, naye famire ye naye bagenda kubeera wa olw'ensonga nti bannayuganda bangi nnyo basirikidde information gye balina era nga beekwesa okwetola ensi yonna nga balinda ekyosi kiyite bajja kufulumya information mujja kutya erage ebikolobero bya Museveni byazaakola ebbanga lyonna. Olaba kati abamu bakyasirise muli mu kwesalira byayi nga mugezaako okutiisatiisa kati singa munaamuvudde mu gavumenti mugenda kuzzaako ate ng'obudde butuuse. Tugenze mu maaso. Stopping threatening Ugandans because they are the one feeding you and your family. Mukulu Museveni, mutabani wo sali musale ne Christmas mulekerawo okutiisatiisa bannayuganda. Kubanga watali bannayuganda mugenda kulya luddawa. Kubanga bannayuganda bebaliisa famire zammwe naawe kennyini bebakuliisa. Tukere enkyanga bannayuganda bonna tebaliiwo nga waliwo Kulisi Magezi, Muhoozi, Sali Musale ne Museveni nga bannayuganda bonna tebaliiwo nga tewali nasasula musolo mugenda kulya luddawa nze mbuuza. Tewali. Tugenze maaso. You are nobody without Ugandans, but watch the space. That is the sweet moment from Museveni and his military group coming. Mukulu Kulisi Magezi ne banno
oba kambulidde bulungi nnyo mulekera okutiisatiisa Bana'Uganda. 1 nyongera okutegeeza Bana'Uganda nti tebayi muntu akutiisatiisa ngenda kuza omwezi 15 omwezi oguluberebe 2025 genda olonde bungi mugende mujje bukonge bwammwe teri agenda kutiisatiisa nyongera kikutegeeza. Under the instruction of US, Canada, UK, and European Union, they instructed Museveni he should not shoot any civilian who is exercising his constitutional right of voting. Muganda wange togeza n'olwana n'omusirikale yenna ku lunaku lw'okulonda no genda olonde okakuume okabanje otambule tulwana musirikale. Don't interfere with any soldier. Your constitutional right is the celebration. Demand your victory. Kabulaza togeza mbo oyingira omusirikale omukuba no, leave him alone, let him shoot you nga toyina musango. Everyone is going to face the consequences. Muganda wange kera ngena kuza omwezi 15 January olonde tebayo muntu yenna akutiisatiisa. Ompulya bulungi nnyo. Tebayo muntu yenna akutiisatiisa ku lunaku olwo genda olonde. Kanoonye kalonde kakuume kabanje kalwanirire nkiddamu nga 15. Kanoonye kalonde kakuume kabanje kalwanirire kubanga egonzera okuba okulonda okusembayo. Lwaki kugenda okusembayo? Bw'olaba Museveni essaawa zino ali mu kutya n'adiployinga amagye nga kiri against the law. Bw'olaba Museveni essaawa zino nga osabye Bamukama okugyamu bakaba national platform nga n'okulonda tekunnatuuka. Bw'olaba amagye agalina okukuuma ensalo gayingidde mu kalulu gatiisatiisa. Genda osome ekiwandiiko bya Chris Magezi kyewandiise ekyo message zonna ezirimu za kutiisatiisa. Museveni tolina lobotinage. Mu UPDF tolinamu lobotinage, oyinamu human beings. Which human beings obadde obabbidde emyaka 10 tosobola kusanga indigenous serving UPDF officers nga ine UPDF nga adde afuna omusala nga ine ennyumba bisenge 3 ne futi 13. Togenda kusanga mwana wa UPDF nga abadde afuna omusala nga ina futi 15 nga n'ennyumba bisenge 3 nga yaggwa bulungi nga n'abaana basoma lwaki kubanga yamanya wabagaggawaza tebagenda kukola nga bw'ayagala. Ye mbadde mukimanyi kambaddiremu nakano mukategere mbadde mukimanyi Museveni kiyakola Bana'Uganda mutayagala bagaggawale tasobola bafuga kiyakola amagye kitya tabasasula musala gumala ane bagubaguze gwa bitundu nga kinagala mubere ku maseye kubanga bono bango oyina ssente n'ozimba amakaago n'okola ne project ojja kuba tokyagendera ku biragiro bye. Kati n'amagye gennyini egateeka mu mbeera y'Abannayuganda nga tayagala bagaggawale nga buli kaseera bagenda kusindika commission naye nga yaafunamu nga takusasula musaala kati bambo olina okubeera ati n'omulimu ndi wa UPDF kati naakola kawampite ekyo nakyo yakikola n'amagye mubadde temukimanyi yakikola atya yabateeka mu magye omusaala bawa mutono tebasobola okukola mu kintu gujja kikeerezi gujja bagusaze kati bambi nga balina kusigala ku maseye bwate bwakikola. Bw'oba olina muganda ng'akola mu UPDF mubuuze omubiri bayogedde bituufu kubanga yamanya nti omusirikale bwemusasula obulungi tajja kgenda mu ntalo tasobola genda mu oli alina ennyumba ye alina akamotoka ke alina bizinensi omugenda genda e Somalia agenda kukolayo ki? Omutwale mu ntale z'ekisibo nagamba gye yagateeka mu fix n'agateeka mu nkola y'Abannayuganda gye yabateekamu baavuwaze basigale awo nga ne bumuwa 2,000 agamba thank you very much. N'abapoliisi n'abakola bwe batyo n'abaprison n'abakwala bwe batyo genda okinoonyerezeeko nekyesaagala bagamba leka nkibasuneyo katono. 1 waliwo ebintu biri ku sayidi 2 naye njagala ompulirizeeko bulungi nnyo njagala gwe kennyini olondeko sayidi ye entuufu. 1
abasajja bala bakola effujjo nga baagala tusituke before nga tunafuna kye twagala bakyagala lwaki bakyagala mbuba kuba ffe tusobola okufuna obusungu tusitukira kwani ku nnyoko kwani mbuuza mwaba tukuba mbu tusitukire ku nnyoko tusikire kwani system gye mukozesa mbuko Bana'Uganda banyige nno eri very simple spirit wako tumie against your will mukube essasi mu office aveewo uyo spirit ave ononyo omulala as simple as topo Bana'Uganda migombo oyagala basituke what if they don't spirit yakuwadde order mukube essasi aveewo then tumanye nti musobola negoga Munayuganda mukube emigombo agenda kunyigira ku kyani gwagenda okunyigira na kinyusi ki era amanyi okolera ani chenku gwayo PDF akubo mwana emigulu wa police mbomu bakube banyige basobola okwekalaka tuwekalakasiza kwani ku nnyoko ku kitaawo police ejjudde Banyarwanda amajiga ejjudde Banyarwanda prison ejjudde Banyarwanda state house ya Banyarwanda tukubenga tunyiga tusitukira kwani gwe tusitukirako tugende mu kalulu nga 15 December January fego tusitukirako tugenda 15 January January 2026 kati mbabuuza mutu kube emiggo lwaki akuwa order fusigo okubessa sino mulikango mujjemu obwongo fene tujja kumati muli banyivu niyo fo tukola kata emiggo mbutu tunyigira ku nnyoko anigo abalagide okutukube wakigo okubessa ne tumanti munyize kulukulu kwaffe yes genda okwate mundu okuba omusajja kuwadde orders enfumbu bakube ngusime basituka tugenda ayafa okusituka 15 January so ku bintu mutukube wanu babu tuyamba ensi yonna emanyi nti mu Uganda teri democracy abantu babakuba abali mu campaign ffe kiba kituyamba ne tugenda kusitukira ku bintu bya kisiru video zonna tuzirina ffe mutukube tusituke muwambe ffe mutukube twekalakasi muwambe tujja kusituka nga 15 nga biri mu buyinza bwaffe ekintu kyonna ekitali mu 15th January don't dare 15th January is the D-Day mutukube emiggo mukole kye mwagala mukole fujjo teri agenda kusituka olw'emiggo gyammwe nno tubalinze wali mu ntabwe aho tuvuddewo kati kanfundikira akatambi kano ngenda kujja olweggulo ku ssaawa 2 nga bulijjo njagadde okukola video nobazzamu amanyi nobategeeza tewaba kutiisatiisa ku kintu kya bendera ya Uganda owa flag oyina right ebeera ne flag wonna weyagala mu Uganda kasita oba ng'oli ku ttaka lya Uganda 2 bendera ya Uganda sebateeka atugamba ogipromotinga nupu kye tukola ate agijja wogitadde yatajagala kubanga ali against the law mugambe bikazi bya NRM n'ebisajja bya NRM nti mwabajja bendewera abantu gye bazitadde mwe muli against the law etteeka lirikirya nti any Ugandan you are supposed to promote the flag of Uganda both local and international etteeka lirikirya nti bendera ya Uganda munda Uganda kikakatako gipromotinga ewaka n'eweeru nupu kyekola ekiruma nyandu nti kyeyalina okukola teyakikola nupu yekikoze do you copy that kyekibaluma tebasobola kuddamu owuninga kubanga bo kyabalema kati ffe tukikoze kyekibanyiiza ensonga lwaki bawandiika amateeka gali mu 1962 ge babeesingako kubanga ebiseera ebyo bendewera bazikolanga mu ngoye za kotoni nga ne langi abaali bazikola mu birangi biseera ebyo langi zaali zipeeruka nga zinaabuuka kati nga booleka bendera mu nkuba nga ya kotoni enkuba bw'etonnya kotoni asobola kotoni afa ne langi neefa bendewera neefiira ddala bw'etyo kyekyagigisangayo kati mu myaka gino bakozesa siriki ne polisita okukola bendewera oba bendera wa flaga
Neranje ennaku zino ezikozesebwa ziri original enkuba ne bwekuba bendera tesobola kukyukako esigala weeri. Nange ne nkugamba mbolizo wa NRM under which law emugamba nti independence ya Uganda etandika sawa 2:12. Independence ya Uganda etandika 2:12 erina okubeera forever. All the national flags are supposed to be raised throughout kubanga the country is independent. As long as the one who holds Ugandan flag is a Ugandan, it is under the constitution of Uganda and it's under the law. Do you copy that? Chiri mateeka ga Uganda mubagambe nti badde bafune flag ya 2012 yeroza njawulo nnyo. Yensonga lwaki mu nsi zonna bendewera zeewo bakubuli territory bendera ennene bwezi tebazijjayo akuba bakyusa material. Ndawano ndiba ntambula ndoza n'enkya ku Monday, Monday ngenda kufuna weziri nziri coding mbalage nti kibati bayita independence bendera woteziva kuba etonyeta tezivaawo. Teziva kuba kyekiraga kyekiraga okwimira kw'eggwanga nti eggwanga lyetongodde. Abali mu America mu kimwe buli nju alina flag. Buli muntu alina flag. Flag ali muntu waddembo giteeka ku ttaka lya America, ku ttaka lya Bungereza, ku ttaka buli nsi yonna. Kati gwe ngamba otya bo bendera ya Uganda ekimenya mateeko giteeka wantu mu kifo ekitali authorized nga wa. Ekibaluma mwasoma constitution gibasinga bali against the flag. First, we are promoting the flag. Ochitegede. Museveni and the NRM, they are against the flag. National platform is promoting the flag. So now, they are fighting against the promotion of the flag. Ate fetuji promoting. So, bendera yensi tebajijayo. Buli border entry yonna yeggwanga bendera tebagijjayo kubanga obusiru bwabwe bw'ojjayo bendera bwoti kitegeeza nti eggwanga ligyeko obwetwaze bwalyo. Njagala oyo omusiru w'omu wa mugambe atulage ebendera ya Uganda nga bagijja ku kisaawe Entebbe oba ku border entry yonna yeggwanga bajjako bendera ya Uganda ku saa 12. Oyatugati all of border entries in Uganda zirina separate article mu constitution baganti bendera bazirekeyo. Nechi yayogedde oyo musiru yabadde kollo. Ask the NRM goons. Is there any different article in the constitution which allows the national flag to be removed at 6 and raised at 8? And the same article which allows the national flag to be raised throughout on all borders entries in Uganda. Ngebera 24/7 mwaka which. Amateka ganjawulo. Amateka gigamu. Just bakatara. Ku border entries in Uganda zonna bendera zibirako 24/7 throughout. It shows the independence of the country. Nekiraga nti wano oli muyingidde eggwanga Uganda. Bw'oziggyako hakati eggwanga liri shifting and lifuuka lyani. Bannange, tusinkane ku saa 2. Mungambire Sheikh Gugwa Mukwasi. Ngafundikira. Mungambire Sheikh Gugwa Mukwasi party tunjirina. Naye mu mugambe Lumbuye yakugambye nti ebiga byayogera si bibye byaba concerned citizen kana ate bwaba yavumye enzi nze ate sinnamukwata kono lwali nzija ba concerned citizen n'obujulizo bupya ne wayina dancing hall nzija nawo buli kimu kyonna n'obujulizo pya Sheikh Gugwa bakutaaga bagenti Lumbuye yakweta ko saa 2 nze ndalese concerned citizen n'olwali nzija ne concerned citizen nze sinnakukwata ko ng'omuntu kenna kukwata ko jja kutegeera
no rise jano buziro opya nga nzija leba concerned citizen to prove the information I released yesterday. So Sheikh Gugu ojja kuba bulungi nzi kusawezi bili ne bebe ku kusa bili nzija kubanga simanyi alikambiyo so simanyi academy nayo siyo mwabanzi be information nzija nayo okitegedde bulungi nnyo lwaki kubanga ono gwe twogerako yali president yamyuka ambassador wa Uganda wa Saudi Arabia. So ali influential ne mumenyi wa mateeka era Mugerumbo yakugambye nogenda mu vetting committee mu parliament yagende ku Masaya Museveni nga mazo gamba nti amonge oyayite okubanga teyayina mpapula ngolo ne lo yabagamba nti bwayita ku vetting abamaze kubanga ali mu court ayinawo emisango ejiri mu court ejalukwata jita singers kati njagala yasame mpola nze ne runs jira ba concerned citizen wabula nzija ne ba concerned citizen ne bwana asukako wasuka nja kujanga chemical ali original kati nkomo ne ba concerned citizen mu party 2 kusawezi mutagenge gugwa owalukwata jita singers kusawa 2 nkomawo wanonchade ba concerned sinajja nze nkube bwe najjo jja kuntegera kubana emisango mu koti je ate nakugambye nti okwata baana abato sinakugamba bakazi guluwadde bokwata abakazi nakugambye okwata baana bato so si bakazi abakazi guluwadde bo bakwata ne nakugambye nkomone ba concerned citizen lwalero mu party 2 ko sawa 2 nze bwe najja nganzo jja kumpulira kubanga basa dokwata oberote mu mulukwata jita singers nze nakugambye my concern kwata abana batoba wala so si bakazi kati lukwata mukwasi kalamanya kama pye Sheikh Gugwa mukwasi tumuwadde ya mukwasi okuva no lwalero ye Sheikh Gugwa mukwasi sawez b nzija video wedde